ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, 9,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ 413 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਗ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 9,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਗੈਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਵਾਹਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਝਿੜਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਰਿਕ ਵੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। I'm the Republican candidate for President of the United States. I received this honor in record time. Nobody's ever gone faster. It's never happened. Nobody's ever got the numbers that we got. And I'm sitting in a courthouse all day long listening to this stuff. And everybody knows, as far as everybody is concerned, if you read the great legal scholars and experts, everybody said this is a trial that is nonsense. It should have never been brought. That's showing loud and clear. But you have a judge who's totally conflicted, totally, absolutely conflicted, that he's rushing this case through. I'll tell you what, somebody just told me they'd never sat for such a long period of time in a courthouse before. It's ridiculous. I'm supposed to be in Georgia. I'm supposed to be in New Hampshire. I'm supposed to be in Ohio and lots of other places. And they have me sitting here for a Biden trial. It's a Biden trial. And I never saw so many prosecutors. They're all sitting in the room over nothing, over absolutely nothing. There's no crime. There's no anything here. And that's what these legal scholars say. How can you bring a case like this? Bragg didn't want to bring it. Bragg is the guy bringing it, and he didn't want to bring it. Went to every agency just about in law enforcement. They all turned it down as a joke. And I'm sitting here because that's exactly what they want. They don't want me on the campaign trail. But it's a real disgrace. And the whole world is watching. It's a disgrace to New York. And just like Engoron is a disgrace to New York. We won that case because we won it on statute of limitations. And he turned down the appellate division. That's another case. It's all the same. He turned down the appellate division's decision. They gave a decision that gave me mostly a win. Just about the whole thing was a win. And he turned it down. He's a corrupt judge. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਹਮਾਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। We strongly support Israel in its effort to ensure that what happened on October 7th never happens again. But at the same time,
We are determined to do everything we can to bring an end to the terrible human suffering that we're seeing every single day in Gaza among children, women, men who've been caught in a terrible crossfire of Hamas's making. And so maximizing protection of civilians, maximizing the support that gets to them, this is very much our focus. Now, the quickest way to bring this to an end is to get to a ceasefire and the release of hostages. Hamas has before it a proposal that is extraordinarily generous on the part of Israel. And in this moment, the only thing standing between the people of Gaza and a ceasefire is Hamas. They have to decide, and they have to decide quickly. So we're looking to that, and I'm hopeful that they will make the right decision. We've said clearly, and for some time now, on Rafah, that in the absence of a plan to ensure that civilians will not be harmed, we can't support a major military operation in Rafah, and we have not yet seen a plan that gives us confidence that civilians can be effectively protected. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 30 ਤੋਂ 40 ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Earlier this morning, university delegates appeared at the entrance of our encampment with disciplinary notices, essentially alerting students that they could choose to do one of two things. 1. Sign an attestation form at the exit that would put students on academic probation on the condition that they abide by all university rules until June 30, 2025, or until their graduation, whichever comes first. Or the students would be interim suspended, losing access to their housing, losing access to campus, losing access to healthcare on campus, and losing their right to graduation if they are a graduating student. Earlier today, President Shafiq sent out an email announcing the end of negotiations and declared explicitly that the university will not divest from Israel. In that same email, President Shafiq claimed that we had had constructive dialogue regarding the student encampment and made insincere statements regarding the university's actions. The university's negotiations evidenced an elementary understanding of the words boycott and divest, which have been at the heart of the student movement and at the heart of our encampment. While the administration offered us a timeline for review of divestment proposals, they refused to give us any commitment that the ultimate decision would be binding. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 37 ਦਾ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 150 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰੇਲ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। 28 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ 20 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਡ ਦੇ CEO ਥਾਮਸ ਕੁਰੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। In the midst of the war between Israel and Gaza, employees have really been activated about this issue and have been organizing to try to protest the way that their work contributes to tools that would then serve the Israeli government, which again is engaged in war. And so they say that they have a right to, band together and object to this use of their work, and that US labor law actually protects them from sort of consequences from the company, discipline from the company, because they believe they are within their rights to come together over this issue. Several of them were software engineers. Some of them worked on cloud, and there were even some employees who were involved in speaking out against Project Nimbus, who worked for DeepMind, which is Google's AI lab. These workers tend to not have specific visibility into exactly what Israel is doing with their technology, because these contracts are so siloed and workers don't, directly work on the tools that the Israeli government might use, but they build the tools that the Israeli government can then use for any purpose. There's been prior reporting that, the cloud services that the Israeli government uses is on their own private instance of Google Cloud. And so from that perspective, employees can't see inside of that cloud that's on Israeli soil and being used by Israeli government. But these employees have been obviously following the news and believe that their work may be not so in a straight direct line. ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ 413 ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ 413 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਵੇ 413 ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ GTA ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। Investing over $185 billion over the next 10 years, and I know that number is going to grow. Together, we're building new hospitals, schools, long-term care homes, energy, municipal water projects, and thousands of union workers here in the GTHA are on site building 5 new subway and rail projects. Folks, we're spending, and that's the largest in North America, by the way, we're spending over $80 billion on transit. And unlike previous governments that failed to invest critical transportation infrastructure, we're getting shovels in the ground for new roads and highways. Highways like the 413, friends, as you've heard today, Highway 413 is going to be a game changer for the region. What I love about this stat, not only does it create thousands of jobs that we'll talk about in a minute, but it's going to reduce the travel times by 30 minutes. I know the minister said that as well. 30 minutes each way, saving drivers up to an hour per day and 5 hours per week, and one of the most congested corridors in North America. And Joe, you mentioned it. This isn't to the end of it. We're going to continue building highways and roads, and we have more exciting announcements to come. And today, I'm thrilled to announce that construction on this highway will begin in 2025.
So where we're at, we're already starting field work and land acquisition that will help make sure we get shovels in the ground on time. By mid-May, we'll be hosting a market-sounding event with key private sector experts to discuss ways to move construction forward quickly and efficiently. We've begun planning for the release of the first early works construction contracts as we work with our labour and industry partners to create good paying jobs for Ontario workers. And folks, I just want to say how excited I am about what Highway 413 is going to mean for everyone, our members, people in this whole surrounding region, right across Ontario. It's expected, this is what I love, it's expected during construction, this project will support 3,500 jobs each year and add $350 million to Ontario's GDP. We're going to need, and this is just a fraction of them, I'm probably missing, this is about 1/10 of the people, but here we go. We're going to need drilling and coring contractors, concrete and steel workers. ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ BC ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਵਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਫਰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਵਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Have died of drug overdoses, but he continues to allow those drugs to kill the people in our hospitals and on our public transit. When will we put an end to this wacko policy by this wacko Prime Minister? No. That is not There are a couple of things which are going on here today which is not acceptable. And I ask all members, please, to keep themselves, to control themselves. I'm going to ask two things. One, I'm going to ask the Honourable Leader of the Opposition to withdraw that term, which is not considered parliamentary. Mr. Speaker, I replace wacko with extremist. He is an The Honourable Member to please. I'm going to ask the Leader of the Opposition once again to just withdraw that comment, please. And I'll invite the Honourable Member. I'm going to ask the Honourable Leader of the Opposition to please withdraw that comment and simply withdraw that comment. I'll replace it with radical fascist policy. I am not asking to replace. I'm asking the Honourable Member to just simply withdraw. Mr. Speaker, I replace the word wacko with extremist. I'm going to ask the Honourable Leader of the Opposition one last time to please withdraw that comment and simply withdraw that comment. I simply withdraw and replace with the aforementioned adjective. ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24 ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। In December, I announced the extension of that policy, allowing for unlimited off-campus working hours for international students. At the time, I didn't want to make the changes in the middle of the study year and put some students in difficult financial positions. However, the policy expires today, and it won't be renewed, as it was a successful measure in helping our economy recovery from the pandemic and is therefore no longer necessary. The changes I'm about to announce won't affect most students who are just at the end of their academic year now and planning to work through the summer, because students are already allowed to work unlimited hours during the school breaks under certain conditions stated in their study permits. At the same time, it's been shown by research
And we know that increasing working hours while studying at post-secondary institutions can lead to declining academic performance and increase the risk that students will drop out of their programs. We need to support international students and make sure they're set up for success and that they're here properly studying. Looking at best practices and policies in other like-minded countries, most of them limit the number of working hours for international students. Canada's rules need to be aligned, or we will find our programs attracting more and more applicants whose primary intent is to work and not study. We also want to follow the research and continue to improve the integrity of the entire international student program. To be clear, the purpose of the international student program is to study and not to work. So with these considerations in mind, we intend to make permanent changes to allow up to 24 hours of off-campus work for international students, with a goal of having that in place for the fall. As most shifts are 8 hours long, the new 24-hour rule means that students can work up to 3 shifts a week. To conclude, as I announced this past December, we increased financial requirements for new study permit applicants to a little over $20,000 for 2024. This figure is a more accurate reflection of the cost of living today in Canada and doubles what was required before. It means the students are better prepared for when they arrive. Going forward, the financial requirements will be tied to the low income cutoff published by StatsCan each year to ensure it continues to reflect the true cost of living. फिर वही पॉइंट आ जाता है कि अगर आप यहाँ पढ़ने आए हो तो आपके दिमाग में कुछ तो होगा, कुछ आपने कहीं से शायद लोन लिया होगा क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आए हो. आप यहाँ ये सोच कर नहीं आए कि मैं पैसे कमाऊँगा. हाँ, शायद वो आप करोगे, कभी और करोगे, पर अभी आप जो करने आए हो वो पढ़ाई है. तो अगर आप अभी से पैसे कमाने की सोचोगे तो आप अभी पढ़ नहीं पाओगे, फिर फ्यूचर में भी आप नहीं कमा पाओगे. अगर आप अभी पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली आप फ्यूचर में ज़्यादा कमाओगे. तो एट दिस पॉइंट आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट थोड़ा बहुत गुजारा करके अगर अच्छे से पढ़ लेंगे सब लोग तो वो बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे फ्यूचर में. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट दे आर सपोज टू डू. अब दे आर सपोज टू स्टडी एंड 24 आवर्स इज़ इनफ फॉर देम टू वर्क टू मीट देयर नीड्स. मैं इस चीज़ को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगी, आई एम सॉरी, बट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपने बैक होम से बहुत ज़्यादा वेली स्टेबल हो और अगर वो पढ़ने ही आया तो वो अपनी फ़ीस हमेशा भर सकें या उनके पेरेंट्स या कोई भी गार्जियंस उनको हेल्प कर सकें. ये चीज़ मेरे हिसाब से उनके लिए थोड़ी ख़राब है जो ऑलरेडी 40 घंटे काम कर रहे थे, क्योंकि उनको उस चीज़ की आदत हो चुकी है. उनके खर्चे वैसे हो गए, उनका लाइफस्टाइल वैसा हो गया. अब एकदम से जब वो 24 आवर्स पे गिरेंगे तो उनके लिए सर्वाइवल बहुत टफ हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग. डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ. ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ.